Yop. Salut les amis, on se retrouve donc comme promis pour le petit live, le petit Nintendo Direct, le dernier Nintendo Direct consacré à la Switch, première du nom. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous présenter. Allez, j'envoie le petit post sur X. Allez, encore 2 bonnes minutes. On y est presque. Salut Bernard, salut aux 3 personnes qui sont sur le live, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de ce Nintendo Direct, ce que vous aimeriez voir concernant la première Switch, en termes d'adaptation, etc. De jeux qui viennent, par exemple, je sais pas, peut-être qu'ils vont nous présenter un jeu de chez Xbox qui sortirait sur la Switch. Peut-être le trailer de Metroid Prime 4. Parce que normalement, celui-là, d'après ce que j'ai entendu, sortirait sur Switch et sur Switch 2. Allez, le petit décompte. 25, 24, 23, 22. On peut déjà le mettre en un écran. Peggy 18. Il y a un petit décalage. Chez moi, il a déjà commencé. Donc il y a à peu près 10 secondes de décalage.
Suikoden, ça, non? J'espère que le son de la vidéo n'est pas trop fort par rapport à ma voix. Ah non, Dragon Quest 3. HD 2D remake. Waouh. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。このダイレクトでは任天堂スイッチで発売するタイトルの最新情報をお届けします。任天堂スイッチ2に関する情報は4月2日に配信をしますので、こちらもぜひご覧ください。最初にご覧いただいたのはスクエアエニックスさんから発売されるドラゴンクエスト 1&2 です。映像の最後には新たなキャラクターが確認できましたが、一体どんな冒険が待っているのでしょうか。今後の続報にもご期待ください。それではヘッドラインをご覧ください。 Escape from dire straits. Until oxygen 0. Help me. Please help me, Dante! The latest entry in the The Somnium Files series is stirring. You are Kaname Date, a special agent with a sophisticated AI called Aiba embedded in his left eye. Your mission is to track down Iris, an internet idol who has been trapped in a mysterious escape game. Conduct interviews to investigate Iris's whereabouts. Dive into a subject's dreams to reveal clues hidden deep within their psyche. And solve mind-bending puzzles in an explorable environment. Everything you learn will bring you one step closer to the truth. Uncover what's hidden in reality and dreams to rescue Iris. No Sleep for Kaname Date from The Somnium Files launches on Nintendo Switch July 25th. Connaissais pas du tout. Unleash the supernatural. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cette licence. A classic Atlas action RPG returns with remastered HD graphics and enhanced gameplay. Set in the capital city in the year Taisho 20, Raido Kuzunoha makes his living as an apprentice detective. But unbeknownst to others, he also fights alongside demons as a devil summoner. To protect the capital, Raido must investigate a series of supernatural cases. Fight in real-time battles alongside demons you summon. Work with your demons to strike an enemy's weak point, then follow up with a powerful attack. Cooperation is the key to victory. You can even turn opposing demons into allies. Demons can also be useful outside of battle. And their powers are helpful in finding solutions during investigations. Guide Raido through a series of strange incidents. I assume you're the bird who gave us a call? As he uncovers a conspiracy that will shake the capital to its core. Raido Remastered, The Mystery of the Soulless Army, launches on Nintendo Switch June 19th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. C'est pas trop le style de jeu qui me Consume hype. darkness. With your memories gone, you have been summoned to a strange, unfamiliar world.
where you're greeted by a yellow orb Shadow known as labyrinthe. Puck. But who is this spherical stranger? Moored in a mysterious, maze-like world, your battle for survival begins. As Puck guides you on your journey, you'll delve deeper into the expansive world. By examining your surroundings, you can phase shift and combine with Puck to explore areas you couldn't reach before. But tread lightly. Lol. The creatures inhabiting this world will prove hostile. When facing imposing enemies, you and Puck can temporarily fuse into the Gaia form to unleash powerful attacks. By consuming your prey, you'll collect resources that can then be used to enhance your abilities. Work to original. uncover Puck's true goal and devour enemies to survive this cruel world. Experience a dark twist on the iconic Pac-Man when Shadow Labyrinth launches on Nintendo Switch, July 18th. The rhythmic march begins. Remasters of Patapon and Patapon 2 punaise. are drumming onto Nintendo Switch as one bundle. Excellent les patapons sur Switch. Play your drum to the beat and give different commands to the Patapon army. J'avais For adoré example, ça sur la PS Vita. Patapon advances them forward. While Pawn Ah, ça, c'est cool. Patapon has them attack. J'espère qu'il y aura une version physique. And if you string together combos with good Ah, timing, si ça sort en the physique, Patapons j'achète enter ça. fever mode J'ai and get a adoré. big Vraiment boost in excellent power. cette série. From the horse-riding Kibapon to the shield-savvy Tatepon, build up your battalion to take on hordes of fierce foes. Plus, new features have been added, so you can advance to the beat of your own drum. Lead the Patapons and march forth. When Patapon Non, c'était 1 pas sur, plus 2 PS Vita, replay c'était sur launches on PSP, Nintendo pardon. Switch, July 11th. Je les ai encore Welcome to dans ma Zephyr Town, collection. a cozy place nestled in a wind-swept valley. This is where your new life begins. Story of Season, Grand Bazar. First cropping up on Nintendo DS, this immersive farming and life sim has no shortage of activities to get up to. Oh, you must be the new Il y a un farmer. petit air de Rémi, Tend to your farm while growing crops and caring for Rémi sans animals. famille. Then sell your produce and other wares at the town's weekly bazaar. Encore assez chouette aussi comme jeu, comme As licence. bazaar sales grow, you'll help the once famous market regain its former splendor. Inspiring, honestly. You can also get to know the locals I'd like to spend more time with you. and maybe nurture a relationship if you find that special someone. Plus, taking advantage of Zephyr Town's windy conditions can make travel and other tasks a breeze. The winds of change are coming, and your new life on the farm begins when Story of Seasons Grand Bazaar launches on Grand Nintendo Bazaar. Switch August 27th. Pre-orders begin later 27 août. today on Nintendo eShop. j'espère qu'il y aura aussi une version physique, ça me plairait bien. 最新作をお楽しみに。 Et qui serait sous-titré français aussi, parce que si c'est tout en anglais, tout de suite c'est moins chouette. C'est quoi ça? Metroid Prime 4. Oh purée. Excellent. Oh nom de Dieu. Il est magnifique. Hein. This is the unknown planet Vuros. Here, Samus finds a verdant jungle with a colossal tree at its center.
Ah, j'espère qu'ils sortiront aussi un petit collector. In order to survive and escape this planet that she was unexpectedly transported to, Samus must scan stone figures and other relics to carve a path forward. She's not alone, though. Abhorrent, alien creatures living in the jungle are waiting to strike. As she explores the planet, Samus is granted mysterious and ancient powers. Psychic abilities. These powers allow Samus to operate mechanisms and to open doors. C'est joli, hein, franchement. Wow. They also allow her to control the trajectory of her beams with the power of her mind. But why were these powers bestowed upon Samus? Oh là là. And what will be her fate after being summoned to Vuros? The threads intertwining beyond space and time are beginning to weave a new tale. Oh nom de Dieu. Excellent.今回もさまざまな試練がサムスを待ち受けていそうですが、新たな力サイキック能力によって広がる探索にもぜひご期待ください。続いてヘッドラインをご覧ください。 Parle pas de Metroid Prime 4 là, sur la version Switch 2. Pas que ça sera déjà en préco ou quoi. Disney, vilain café enchanté. As the newest potionista of the cursed cafe, you'll craft Si vous aimez concoctions les for vilains de Disney chez villains Disney. and get to know them in a new light. Mix ingredients to brew all sorts of strange elixirs. Then serve them to your villainous visitors, including Ursula and Gaston. With help from Yzma, you can upgrade your ingredients to produce some wildly wicked creations. The potions you make can influence each customer's storylines, leading to different outcomes every time you play. Who knows what mischief might happen? Disney Villains Cursed Cafe launches on Nintendo Switch later today. Summon a Ça me fait penser que j'aurais dû m'en faire un de café juste avant le live, tiens. Welcome to Witchbrook College, where students strive to master the magical arts. During class, use magic circles to perform rituals, fly on brooms, and learn advanced techniques to go from witch in training to J'adore ce skilled style de jeu à spellcaster. l'ancienne. There's also plenty to do outside of class. Hang out with friends at their homes. Take on various jobs to help pay for tuition. Or use the spells you've learned to craft and sell original items. Plus, up to 4 players can make magic together in online co-op. Explore this whimsical world on the road to graduation and beyond. Are you ready for a spellbinding journey? Enrollment begins when Oui, Witchbrook ça- flies c'est onto pas mal, Nintendo franchement. Switch
this winter. Bon, on croise toujours les doigts pour une version physique parce que moi, le démat... Action, adventure, and arcade games await. Set off on a fantastical mission to eliminate a mysterious The deity. Eternal Life In this of hand-drawn Goldman. platforming Bon, rien à voir avec adventure, Jean-Jacques, you'll je vous explore an rassure. expansive archipelago where nightmares and wonder Et collide. c'est joli aussi, Upgrade your purée. trusty cane with magical parts. Ah ouais, il y a Then des use petites its énigmes. abilities to find your own path through the Et enchanting graphiquement, world. c'est super Can joli, you j'aime bien. uncover the secrets the archipelago holds? Find out when the Eternal Life of Goldman launches on Nintendo Switch Wow. this winter. Celebrate the 40th anniversary of Gradius with a collection of Allez, arcade une shoot-'em-up petite games compile from across Gradius the series. Origins. Titles include Gradius, Salamander, Light Force, Gradius 2, Gradius 3, and Salamander 2. Some titles come with multiple versions, including ones from different regions and launch years. Plus, take the helm in a brand new entry, Salamander 3. Gradius Origins launches on Nintendo Switch August 7th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Battle to the beat in Rift of the Necrodancer. Press the Rift of the corresponding buttons in each Necrodancer. lane to Un fight jeu de rythme. monsters in rhythm-based combat. Keep the cadence going with epic boss battles, quirky minigames, remix stages, and global leaderboards. Plus, more musical mayhem awaits in the Celeste Music Pack paid DLC. And be on the lookout for more DLC in the Le future. graphique est assez space, hein, même Rift of the pour au niveau des Necrodancer launches notes, on là, Nintendo des Switch trucs qu'il faut faire later en rythme. today. À voir au niveau du gameplay ce que ça donne. Let's see what's in store. Welcome to Tamagotchi Plaza, a brand new entry in the Tamagotchi Tamagotchi Connection Plaza. series. There are stores C'est le jeu, hein, galore. Stéphane. Design glasses at the eyewear shop. Polish pearly whites solo or with a friend at the dentist. And arrange plates at the afternoon tea shop. 12 wonderful stores need your help. Provide good customer service to get high ratings and upgrade each shop. In doing so, you'll get to meet more Tamagotchi, making the town livelier than before. With over 100 new and classic Tamagotchi, business is sure to be booming. Get ready to set up shop when Tamagotchi Plaza launches on Nintendo Switch June 27th. Welcome to Pokémon Legends ZA, a new title in the Pokémon series. You'll begin your adventure by choosing one of 3 partner Pokémon. The setting is this metropolis that also appeared in Pokémon X and Pokémon Y, Lumio City. To make it easier for people and Pokémon to Avec un coexist, semblant de Tour a Eiffel. company named Quasartico Inc. is carrying out an urban redevelopment plan. Here, we'll get a glimpse into the lives of the Pokémon and people of Lumio City. Scattered all over town are wild zones. These areas are special environments where wild Pokémon can live comfortably, even within the city. You can catch Pokémon here, but they might be hostile. If you sense trouble, get to safety. There are Pokémon that live outside wild zones too. Some of them can even be found on rooftops. People and Pokémon live easygoing lives in Lumio City. But when night falls, the city's aura transforms. Highly skilled trainers are invited to participate in a tournament
the ZA Royale. Trainers await in battle zones. If you're spotted, they'll challenge you to Je battle. trouve que ça manque un petit peu à les anciens Pokémon en 2D là. Strike Parce first que j'avais before being adoré sur seen, and GBA you'll land a surprise attack. le Pokémon Saphir. During battles, using a super effective move at the right moment is key. And with Mega Evolution, some Pokémon can power up even more. You'll start at rank Z and work your way up to rank A. Trainers who reach the top are said to have a wish granted. Day and night are two sides to Lumio City. It seems there are even more secrets waiting to be uncovered. What will you find on your adventure? Pokémon Legends ZA launches on Nintendo Switch later this year. 2025. 本作の舞台リアレシティでは昼と夜の雰囲気が一変していましたが、この街にはまだまだ秘密がありそうですね。今後の続報をお待ちください。続いてはこちらの映像をご覧ください。Bonjour. Bip. Encore 8 minutes. Le jeu que je m'apprête à vous faire découvrir. Bip. Ne raconte pas une grande histoire. Bip. Mais contient un tas de jeux de rythme bizarres. Bip. Vous voulez essayer? Bip. Appuyez sur le bouton pour passer dans le cercle. Bip. Ça a l'air simple, mais... Trouver le bon timing peut être difficile. Bip. C'est zarbi hein, comme Et si truc. vous essayez en suivant le rythme? En suivant le rythme, tout devient plus N'empêche que- facile. C'est le principe de ce jeu. Comique. Avec un peu d'entraînement, vous pourrez y arriver même les yeux fermés. A-I-E-E-O. Get into the rhythm with a brand new entry in the Rhythm Paradise series. Rhythm Rythme Paradise Paradise Blue. Groove, ça peut être pas mal, franchement. シリーズ完全新作の Je リ trouvais ズ ça ム un 天 peu 国ミラク zarbi, ルスタ mais ーズが登場します。 au niveau du gameplay, à シン jouer, クさんが ça プロ peut デュー être スする chouette 楽 quand 曲 même. ももちろんたくさん収録されています。さて、どんなリズムを刻んでいくのでしょうか。どうぞお楽しみに。続いてはご購入いただいたダウンロードソフトの扱い方についてのお知らせがあります。こちらをご覧ください。 With game cards, you can put a game featuring Mario in this Nintendo Switch console and a Legend of Zelda game in this one, freely inserting the games you have on hand into any console you want. But what if digital games could be as flexible and convenient as game cards? Well, here's what we came up with. Introducing the Virtual Game Card. Qu'est-ce que c'est que In ça? the future, virtual game cards can be used for digital games. When purchasing the digital version of a game, it will be Ils loaded vont onto faire your des trucs console pour as nous a pousser à virtual acheter game des card, jeux hors des maths. allowing you to play that title. Non, ça je ne conçois pas, monsieur. Your digital games will be Vive le lined up as physique. virtual game cards on a dedicated management screen. Here, you can load and eject your virtual game cards and manage which games you can play on your console.
If you have 2 Nintendo Switch consoles, you can eject a virtual game card from one and load it onto the second. Now you can play this game on the second console wherever and Ça, whenever je you savais want, déjà faire. Hein. just as if you had inserted a physical game card. With virtual game cards, you can freely load and arrange which games you play on up to 2 consoles. Local communication with your second On console va déjà le faire is avant, même avec les jeux des but maths, only hein, the il first suffisait time. d'utiliser le même compte et de le retélécharger. You can also lend out virtual game cards to your Nintendo account. Mais là, apparemment, family c'est group pour members. plusieurs comptes. Connect to your family group members Donc, ouais, console ça pourrait via être pas mal local pour ceux wireless qui when you want to lend a game. ont plusieurs Choose Switch the en title famille, you're je veux lending. dire les parents, les enfants. And who you're lending it to. And you're done. S'ils They peuvent can y now jouer en play même on temps, their own console. c'est plutôt cool et ça va favoriser le jeu en démat, malheureusement. Games C'est can be ça avec lent un jeu out for 2 physique, si tu weeks, veux jouer à deux, after par exemple à which they Mario will Kart, automatically return to you. ben, t'es obligé d'acheter Making 2 fois le digital jeu. games even easier to use. Virtual Game Card. Ils sont ご覧いmalins ただい quand た même. バーチャルゲームカードは Nintendo Switch でのやり取りはもちろん Nintendo Switch 2とのやり取りも可能になります。バーチャルゲームカードは4月下旬の本体更新で対応予定です。 Ah oui, avec une mise à jour de la console ヘッドラインをご覧ください。 compatible avec la Switch 2. Donc ils préparent l'arrivée des jeux des maths Switch sur la Switch 2. Ion Live. Il est chouette ce jeu. Star Drive. Non. Oh. Gauche-mute. Bah, je pensais qu'ils allaient présenter un jeu qui ferait parler de lui. On va pas, ouais, mettre Prime 4, mais ça on était déjà au courant que ça allait être présenté. Uncover history once more. An HD remaster of Saga Frontier 2 Saga is Frontier venturing 2 onto Nintendo remastered. Switch. Meet Gustav, the Royal Heir, and Will, the Explorer. 2 heroes whose fates and legacies will intertwine across generations in this epic RPG. Experience the original story, along with brand new events that expand the vibrant world of Sondale. Plus, team up with more characters in battle. And transfer stats to allies through the parameter Alors qu'est-ce que inheritance vous en system. pensez de ce Nintendo Direct? After finishing the N'hésitez pas à main le dire story, dans le you chat. can test your mettle and might against even more powerful Pour les 3 bosses. personnes qui sont là. What histories que vous will allez you bien, d'ailleurs. uncover through the ages? Et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour ceux qui verront Saga le petit Frontier live 2 en différé. Remastered launches on Nintendo Switch later today. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce Nintendo Direct. De ce que vous auriez aimé voir qui n'est pas passé malheureusement. Embark on peaceful journeys across this series of beautiful puzzle games. Wander through Et franchement, j'ai hâte d'être mercredi prochain stunning landscapes to manipulate, optical illusions to avec le discover, Nintendo and Direct spécial mystifying secrets to Switch 2. unfold. Là, je le ferai In encore en live Monument avec Valley, vous. lead the silent Princess Ida in her quest for forgiveness while outsmarting the enigmatic Crow people. A different journey awaits in Monument Valley too. Guide Ro in her adventure through motherhood as she and her child unlock the secrets of the sacred geometry. Both games contain all their additional Je vais avoir chapters, ces petits add-ons, trucs débiles là en and tête toute la journée DLC. maintenant. The first 2 Monument Valley games launch on Nintendo Switch April 15th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. And
Help Noor on her journey to restore the world's light in Monument Valley 3, setting sail on Nintendo Switch this summer. A brand new entry in the Everybody's Golf series is driving onto Nintendo Switch. Aim. Time your button Alors. press just right. C'est une série que j'aimais bien aussi. Nice shot. Perform backspins, Il me semble que j'en ai un sur side PS Vita. spins, and other special shots. In the single-player challenge mode, compete in tournaments and face off against a range of rivals to become the ultimate golfer. Salut François, bienvenue sur le live. In J'espère que Wacky tu vas bien. Golf, your shots could get pulled 7 into personnes, holes waouh. or obstacles Salut might à vous fall. tous. It's toutes. golf that's not quite par for the course. N'hésitez pas à me dire à ce que vous Up pensez to de ce 4 Nintendo golfers can hit Direct. the fairway together locally or in online play. Est-ce que vous auriez aimé voir? So just relax. Et si vous And attendez get ready comme to moi tee off. impatiemment le Nintendo Direct Everybody's Golf spécial Hot Shots Switch 2 lands on le Nintendo mercredi Switch prochain. this year. Unite some of Marvel's greatest superheroes in the fight against evil. Pair up 2 heroes from the roster of 15, including the likes of the spectacular Spider-Man Oh, excellent. and the ferocious Wolverine to take on the challenge. C'est fait par ceux qui From ont fait close le quarters Street of Rage combatants 4. to aerial Waouh. aces, you can mix and match a purée. variety of heroes for an amazing array Ah, of celui-là, il me le faut. possibilities. Hein. Ça, c'est And swap between your team of 2 at any time. génial. Take advantage of your team's strengths to overwhelm your foes. Oh nom de Dieu. Plus, up to 4 players can assemble for local or Jusqu'à online 4 co-op play. aussi. Waouh. The battle for the fate of the Marvel Universe begins Décidément, on est when gâtés en Marvel beat'em up Cosmic Invasion launches en on 2D à Nintendo Switch l'ancienne. this winter. マーベルのスーパーヒーローたちがタッグを組んで立ち向かうマーベルコズミックインベージョンをお楽しみに。 Ah, franchement, waouh. 次が Oui. 最後のタイトルになります。 J'attendais pas ce titre-là, j'en avais pas entendu parler, rien du tout, et là, excellent. J'adore ce style de jeu. Moi, j'ai gorgé l'amour de ma ratatouille. Bref, des gars sensuels de haut. Peut-on, s'il vous plaît. Quelle bonne odeur. Ah, tu disais, il est pas mal à propos du Nintendo Direct, peut-être. Pas forcément du jeu. C'est quoi ce truc Tamagotchi, le truc comme ça. Ah ouais, Tomodachi. Bon, j'y étais presque à Tamagotchi, Tomodachi. 2026, ouais, on a que le temps. Hein. On va essayer de profiter du printemps et de l'été hein, avant de se dire vivement qu'il soit là. Tu voulais me parler. Je suis bien contente que ce soit qu'un rêve. 約10年ぶりとなるシリーズ最新作 Les deux, ah ok. 友達コレクションワクワク生 Ouais, 活が franchement, il est pas mal ce Nintendo 映像 Direct. では海に浮かぶ島にミーたちの暮らす様子 Quand が même 見られ quelques ま petits したが trucs sympas. さて今回はどんな人間模様が繰り広げられるのでしょうか Là, par exemple, ce que le petit vieux il fait, je serais 今後の続 incapable de 報 le に faire. ご期待くださいここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただきありがとうございます Eh ben voilà, c'est fini malheureusement. Par contre, 最後に新しいゲームの発表ではあり notre ません ultime が annonce est un お知 peu らせがありま différent. す Il ne s'agit pas d'un jeu. 宮本さんに紹介していただきますこんにちは、宮本です。任天堂ダイレクトをご覧いただきありがとうござい Le ます。 maître. 任天堂ダイレクトは2011年に直接お客様に任天堂の情報をお届けすることを目指して誕生しました。そして今では世界中のたくさんの人に見ていただいています。本当にありがとうございます。任天堂ダイレクトはこれからも継続していきますが、直接お届けするコンセプトをもとに新たな情報チャンネルを始めます。それは
日替わりカレンダーのような任天堂 Today というモバイルアプリです。任天堂のいろんなイベントが確認できるようになっていて、任天堂のゲームやキャラクターに関するニュースとちょっと楽しいコンテンツを毎日日替わりでお届けします。来週4月2日の任天堂スイッチ2ダイレクトの配信後からは、この任天堂 Today でもスイッチ2の最新情報を毎日直接お届けしていきますよ。任天堂 Today はこのダイレクトが終了してから順次配信を On est déjà tout excité alors qu'on n'est pas encore le 2 avril. があればどなたでもお使いいただけるアプリなので気軽にダウンロードしてみてください。 Nintendo Today, il va 私から falloir の que お je 知らせは télécharge 以 ça, 上に tiens. なります。ぜひ任天堂 Today を使ってみてください。本日のダイレクトは以上です。最後までご覧いただきありがとうござい Voilà, ました。 voilà les amis, on arrive donc à la fin de ce petit live. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, je vous remercie. Je remercie ceux qui sont passés sur le live. Merci également à ceux qui viendront voir ce petit live en différé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous attendez du prochain Nintendo Direct spécial sur la Switch 2? Voilà, voilà. Merci encore une fois à ceux qui sont passés sur le live. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, des prochains lives. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour ne rien rater. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui fait super plaisir et qui aide la chaîne. Laissez un petit commentaire, je vous répondrai. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains lives. Merci encore d'être passé et à très bientôt. Portez-vous bien, jouez bien. Ciao, ciao.